Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right kids? Yes, very good. So children, in today's class we are going to learn sounds. Right? In our previous classes also we learned sounds. Are you practicing it? Practice ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ? Are you able to read words? പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, very good. Today's class we are going to learn a new sound. It is about O sound. Okay? Shall we see? Now look here. Take your phonic book, page number 58. Can you see children? See? O sound. See the picture. What is it? Foot. What is it? Foot. What is the spelling? F-O-O-T. See, here it is double O. രണ്ട് O ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. What is the sound coming? Are you able to listen? എന്താണ്? U അല്ലേ? O sound എന്താ വരുന്നത്? U. So, F-U-T. Foot. Next it is book. What is it? Book. B-O-K. Book. Cook. K-O-K. Cook. Okay. What is it? Foot, book, cook. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ O സൗണ്ട് എന്താണ്? U അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? These are short O sound. Okay children? Next it is long O sound. എന്താണ് long O sound? See here. What is it? ഇതെന്താണ്? മൂൺ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ O സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ഊ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ നീട്ടുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് അല്ലേ? മൂൺ. റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? സ്പൂൺ. ബൂട്ട്സ്. റൈറ്റ്? ഷെൽ വി സീ ദ സ്പെല്ലിംഗ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? മൂൺ. M-O-O-N. മൂൺ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സ്പൂൺ. S-P-O-O-N. Spoon. What is this? Food. F-O-D. Food. Okay. Next it is boots. What is it? Boots. B-O-O-T-S. Boots. B-O-O-T-S. Boots. Next it is broom. What is the spelling? B-R-O-O-M. Broom. And here it is room. R-O-O-M. Room. Did you get it? When we are saying short O sound, it is U sound will come. And when we are saying long O sound, it is U sound will come. Okay children? Now look here. What is this? Look at each picture. Color the circle green for short O sound. Color the circle red for long O sound. Sorry children. Now read the word. എന്താണ്? W-O-O-D. Before that എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓരോ പിക്ചേഴ്സും നോക്കിയിട്ട് ഷോർട്ട് O സൗണ്ടിന് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഗ്രീൻ കളർ. ആൻഡ് ലോങ് O സൗണ്ടിന് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ. നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഇതെന്താണ്? വുഡ്. വുഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സൗണ്ടാണ്? ഷോർട്ട് O സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് O സൗണ്ടിന് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യു ഷുഡ് കളർ green. So you should color the circle green. Okay children? Next, what is this? Balloon. Balloon. So it is long O sound. So which color we should put? We should put green color. Okay? You should take your crayons and do it. Next one, what is this? Scooter. 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 So it is long O sound, right? So you should color it red. Next it is
wool, wool. So it is എന്താണ് short oo sound. So you should color green. Next it is book. So it is എന്താണ് book? ഏത് sound ആണ്? Short or long oo? Yes, it is short oo sound, right? അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? You should color green, right children? Yes. Next it is zoo, oo. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? Long oo sound. So you should color it red, right? Have you finished? Very good. Next sound. എന്താണ് next sound? You should turn next page. It is ng sound. Can you see? എന്താണിത്? ng sound. ng sound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ng എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ട് വരിക? Okay? Shall we see the words? What is this? King. K I ng. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ng എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? അപ്പോൾ KING. King. Next it is swing. 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 What is this? Ring. 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 അപ്പോൾ ng വരുമ്പോൾ എന്താണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്? റൈറ്റ്? റീഡ് മോർ ng വേർഡ്സ്. ഇവിടെ കുറേ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? റീഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യൂ എവരി വൺ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ലോങ്, ലോങ്. സിങ്, സിങ്. സോങ്, സോങ്. വിങ്, വിങ്. Bring, bring. Are you able to read? Now see here. Write ng and read the words. ഇവിടെ കുറേ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെയും എന്താ എഴുതണ്ടേ? ng എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ സ്ഥലത്തും ng ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. റീഡ് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ? വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് എന്ത് സൗണ്ടാണ്? QU sound. What is this children? QU sound. What is the sound? Q. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? Q. അപ്പോൾ see the word. എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? What is this? Quill. What is this? Quill. Quail. Quail. Queen. What is this? Queen. Quilt. Squirrel. When you notice Q വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? എപ്പോഴും U ഉണ്ടാവും. Qൻ്റെ ഒപ്പം എന്താണ്? എപ്പോഴും U Qൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും. All the words, if you notice, all the words Q and U will be together. Okay children? Read more QU words. Shall we read? Yes. Try to read children. എല്ലാവരും. What is this? Question. What is this? Question. Next it is quiz. What is this? Quiz. What is this? Quick. What is this? Quick. Next it is square. What is this? Square. See the next one. What is this? Equal. 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 Shall we read again? QU sound. Quill, quail, quilt, queen, squirrel. What all are the words? Question, quiz, quick, square, equal. Now turn next page. There is one activity, right? See here. Circle the QU words in the puzzle. Write them below. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു പസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ വേർഡ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആർ യു റെഡി? യെസ്. നൗ ലുക്ക് ഹിയർ ചിൽഡ്രൻ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം വേർഡ്? ക്യൂ ഉള്ള വേർഡ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വെർ ഇസ് ഇറ്റ്? സീ ദ സെക്കൻഡ് റോ.
What is this? S Q U I R R E L. Squirrel. Right? See here, one word അവർ already തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? Quail. Say. So next 2. 2ൻ്റെ അവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? Squirrel. What is the spelling? See here. നമ്പർ 2ൻ്റെ അവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? Squirrel. And next, ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? See the next one here. ഇതെന്താണ്? Queen. Q-U-E-E-N. Queen. So, third one, what is it? Queen. Queen. And next, ഇനി എന്താണുള്ളത്? Can you find out? See here, next എന്താണ്? Square. Where is it? കണ്ടുപിടിച്ചോ? Here, see? S-Q-U-A-R-E. Square. Are you writing, children? Yes. Next എന്താണ്? Equal. What is it? Equal. Okay? And one more word you should find out. അത് മിസ് എഴുതില്ല, നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരണം ഏതാണെന്ന്. കണ്ടുപിടിക്കുമോ? വെരി ഗുഡ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, what did we learn? നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? We learned sound of OO. We learned both short and long sound of OO, right? And we also learned NG words and QU word sound, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? Daily you should read and practice all the sounds and the words. Daily practice, you will be able to read and also write all the words. Will you do it? Very good. So children, that's all for today. See you in next class. Till then, bye bye.